Hello, dear watchers. I'm Bozorali Rahmanalevich, docent of the Chair of Stylistic and Chair of Translation of Tajik State Pedagogical University after Sadruddin Aini. But today's lesson is about English prepositions. Here is a definition of English preposition. What is preposition and why do we use prepositions? یعنی که آوردگی پیشوندو چی مفهوم داره، یعنی که برای چی استفاده برده می شود، یعنی کدام مفهوم دارد پیشوندو. یعنی prepositions is a word which is used before noun, a noun phrase or a pronoun connecting it to another word. یعنی که پیشوندو معنی را دارد که یعنی که در کلمه پیش از مثلا اسم ها و اسم های مثلا ظرفدار یا اینکه عباره های اسمی یا اینکه مثلا جانشین ها برای پیوست نمودن کلمه ها استفاده برده می شود. Here is a kinds of prepositions. یعنی که در اینجا نمودهای پیشوند ها هست در زبان انگلیسی. Here are simple prepositions and compound prepositions. Simple prepositions so which consist of one only word. An example: in, on, at, with, against. Compound prepositions so are prepositions which consist of two or more words. An example, for example, instead of, in the middle of, by the side of. یعنی که در اینجا اگر نمودهای پیشوندو در زبان انگلیسی یعنی که پیشوندهای ساده و پیشوندهای مثلا مرکب. پیشوندهای ساده باشد مثلا از یک کلمه عبارت هستند، با یاری کلمه های in, on, at, with, again استفاده برده می شود. یعنی پیشوند مرکب باشد در زبان انگلیسی مثلا زیاده از دو و کلمه را یعنی که پیشوند مرکب نامیده می شود. یعنی که با کلمه مثلا instead of, in the middle of, by the side of. So here are some prepositions. Here are some words that you look on the blackboard or electronic board that all these words depend on English prepositions. So on, through, behind, for, beneath, against, beside, over, during, without, abroad, across, among, against, around, at the end, at the bottom, between, behind, below, by, inside, corner, into, via, after, to, about, in, on, at, since, while, under, over, right, and left. All these words depend on English preposition, but all these words has its own usage. همین کلمه‌ای که شما در دوسکه می‌بینید همین کلمه یعنی که تعلق با چی است؟ پیشوندهای زبان انگلیسی. هر یک پیشوند زبان انگلیسی در جمله یعنی که جای استفاده باری خودش رو دارد. Here is also, as we mentioned before, about kinds of preposition. There are three types in preposition. همزمان چلی که ما درباره قید کردیم دو نمود پیشوندهای زبان انگلیسی رو در برابر دو نمود پیشوندهای زبان انگلیسی باز پیشوندها با سه گروه دیگر مثلا جدا میشوند. First is place of prepositions, times of prepositions and direction of preposition. یعنی که پیشوندهای مثلا مکان، پیشوندهای زمان و پیشوندهای مثلا سمت. Here is prepositions of place. یعنی که در اینجا عموما مثال ها دایر با پیشوندهای زمان آورده شده است. چگونه مثلا ما میتونیم که پیشوندهای زمان رو در جمله در زبان انگلیسی استفاده نماییم. مثلا some prepositions show where something happens. They are called preposition of place. پیشوندهایی که مثلا چگونه بودن، واقع بودن چیزی رو میفهموند، یعنی که پیشوندهای زمان نامیده می شود. یعنی که sunny
was sitting under a tree. یعنی که سنی در تگ درخت نشسته بود. There is a wooden floor underneath the carpet. یعنی که در تگ فرش، یعنی که در تگ قالین فرش چوبین است. Some geese flew over their house. یکچند مرغابیان به سوی خانه‌شان پرواز کردند. John and Sarah were hiding inside the wardrobe. جون و سارا یعنی میگه در داخل جوان پنهان شدند. There was a tree beside a river. یعنی که در روبروی دریا just درخت است. I have a friend who lives in America. من رفیق دارم که در امریکا زندگی میکند. یعنی که در اینجا قید شده است که هر کلمه‌ای که در زیر خط کشیده شده است یعنی که چی را میفهماند؟ پیشوندهای مکان رو میفهماند. Here are another types of as prepositions. Some prepositions show when something happens. They call preposition of time. یعنی که در اینجا قید شده است که پیشوندهای زمان را ifade میکند. پیشوندهایی که چگونگی عمل رو مثلا ifade میکند پیشوندهای زمان نامیده میشود. در اینجا مثال آورده است مثلا با پیشوندهای زمان. School starts at 9 o'clock. یعنی که مکتب در ساعت 9 آغاز میگردد. We are going to the zoo on Saturday. یعنی که ما اصلا در روزهای شنبه به باغ حیوانات می رویم. No, you can't watch a video. It's past your bedtime already. شما نمی توانید که مثلا فیلم تماشا کنید. حاضر وقتی چی است؟ الکی وقتی خواب شده است. I visited my grandparents during the summer. یعنی که در وقت تعطیل من بابا و بیبیم رو خبر میگیرم. You must finish the work by Friday. یعنی که شما باید کارو تا روز جمعه با آخر رسونید که به انجام رسونید. I'll do my homework before dinner. یعنی که من سپارش وظیفه خانگیم رو پیش از خوراک نصف روزی اجرا میکنم. Here is a preposition of directions. یعنی که در اینجا قید شده است درباره پیشوندهای سمت. Some prepositions show where something is going. یعنی که پیشوند یکچند پیشوندهایی که یعنی که واقع اجرای گردن واقع عمل رو ifade میکند یعنی که پیشوندهای سمت نامیده میشوند. They are called preposition of direction. یعنی که آنها پیشوندهای سمت نامیده میشوند. در اینجا مثال آورده شده است با پیشوندهای سمت. The boys chased after each other. یعنی که بچه‌ها پسر بچه‌ها بعد از یکدیگر رو دنباله‌گیری کردند. The football rolled down the hill. یعنی که بازی فوتبال در پایان دهه به قید گرفته شده است. A man was walking his dog along the river bank. یعنی که مرد با همراهی سگش به سوی دریا چیکار کرده است؟ سیر کرده است. The freeway goes right through the city. یعنی که همین راه راست به طرف شهر می رود. We were traveling toward Miami. یعنی که ما به سوی میامی چیکار میکنیم؟ سیاحت میکنیم. Here is the usage of. Also of its English prepositions. یعنی که در اینجا کلمه of نیست یکی از پیشوندهای زبان انگلیسی به حساب رفته. یعنی که در اینجا طرز استفاده برای پیشوندها در اینجا می‌بینیم با رنگ سرخ آورده شده است. همش پیشوندهای مثلا چی است؟ با یاری of. Our modules are full of real life examples. یعنی که مدل های ما پر از حیات حقیقی است. I ate a plate of rice and a quarter of milk. یعنی که من کمی برنج و کمی شیر رو چکار میکنم؟ می نوشم. Would you like a glass of lemon juice? آیا شما نوشیدن شراب لیمون رو میخواهید؟ I need 3 pieces of paper. با من 3 قسمی ورق ضرور است. Most of the children in my class like education. بیشتری بچه ها در صنف من با آموزش شوق و رغبت دارند. There are several ways of cooking upma. یعنی که برای طرز تیار کردن خوراک upma یکچند راه ها هست.
Here is also the usage of for English. So for it's also English prepositions. We can consider it prepositions. یعنی که در اینجا تعریف درباره for اومده است که فونی در زبان انگلیسی پیشوان حساب می شود. مثلا I made this bookmark for mom. یعنی که من این نامه رو برای مادرم آماده کردم. Is there room for me on this seat? آیا در اینجا یگان حجره برای من هست؟ I like a new computer for Christmas. یعنی که من میخواهم که برای کریسمس یک کامپیوتر نو خریداری نمایم. We are going downtown for a meeting. I made this gift for my mother. یعنی که ما در این شهر یعنی که واخوری داریم. من این پدرکارم که این تحفه رو با مادرم آماده کردم. Is there a place for me on this seat? یعنی که در اینجا برای من جای نشست هست. I'd like a new laptop for next year. من میخواهم که سال آینده یک کامپیوتر نو خریداری نمایم. Here is also English preposition with. How do we use it in a sentence? Here is the usage of a preposition with. یعنی که در اینجا کلمه with نی اینچونین پیشاندو زبان انگلیسی به حساب می رود. یعنی که در اینجا طرز استفاده برای پیشاندو پیشنهاد شده است. He pounds nail with hammer. یعنی که وای مثلا میخ رو با بالاتاق کوبید. Mix the flour with water. یعنی که با آب فرش رو تازه کنید یا که پاک کنید. She painted the picture with her new paints. یعنی که وای انمی رسم رو با رسم های گوناگون چیکار کرد؟ رنگه کرد. Would you like to come with us to the cinema? آیا شما میگه با همراهی ما با کنیا تئاتر میروید؟ I can do difficult problems with help from mom. یعنی میگه هر یک کارهای مشکلی رو من میتونم با یاری مادرم اجرا کنم. Who is a man with a beard? وای مردی که با ریش است کیا است؟ Usage of except and inside instead of. یعنی که در زبان انگلیسی نیز کلمه except و inside of پیشوان حسابیده می شود. در اینجا طرز کلمه except و instead of در جمله نشان داده شده است. مثلا I like all kinds of food except upma. یعنی که ما همه نمود خوراک رو بغیر از upma نقض میبینم. Everyone likes chocolate except Tom. یعنی که همه بغیر از توم خوردن چکلات رو نقض میبینن. We go to school every day except Saturday and Sunday. ما هر روز به مکتب بغیر از مثلا روزهای شنبه و یکشنبه می رویم. You should eat fruit instead of candy. شما با جای مثلا شیرینی باید ساق یعنی که معنیش افشرده نوشید. Dad is coming to the theater with us instead of mom. یعنی که پدر با همراهی ما با تئاتر با جای مادرم اومد. We could watch TV instead of reading our book. ما میتونیم که تلویزیون رو با جای خواندن کتاب تماشا کنیم. Here is also the usage of English preposition is like, is, and then. Here is all the sentence which depend on English preposition like, is, like, and then. یعنی که در اینجا طرز استفاده برای پیشوندو نیست با کلمه های like, is, and then آورده شده است. Kathleen looks like her dad. یعنی که کثلین مثل پدرش است. Andrew smiles like his mother. Andrew مثل مادرش میخندد. Peter sings like a professional singer. یعنی که پیتر مثل سرایندگان کسبی سرود میخواند. Are these shoes the same as those? آیا این پای افضال ها مثل وای پای افضال ها هستند؟ Sue is nearly as tall as the teacher. یعنی که سیو قریب یا که تقریبا با مثل معلم بلند است. My backpack is bigger than John's. یعنی که بارخلطه من نظر به
John's دیده کلانتر است. Dad is taller than all of us. یعنی که پدر دیده از همه ما کلانتر است. یعنی که قد بلند است. This painting is more beautiful than that one. یعنی که این نقش دیده از یک دیگرش به نهایت زیبا است. The neighborhood streets are less busy than downtown streets. یعنی که همه کوچه های بچگی، یعنی که نظر به کوچه هایی که مثلا در پایان شهر بود خیلی چی است؟ کم آدم است. Here is preposition with adjectives and verbs. Also English preposition can connect with grammar, some parts of speech as adjectives and verbs. یعنی که در زبان انگلیسی نیست همه پیشوندها با چی؟ با صفتها و با فعلها نیز استفاده برده میشه، یعنی که استفاده میشوند. Preposition are used with some adjectives. یعنی که پیشوندهایی که با صفتها استفاده برده میشود. The adjectives in these examples are printed in color. یعنی که همه صفتهایی که با یاری پیشونده استفاده برده شده است، یعنی که با رنگ سرخ اشاره شده است. Dad was angry with us. یعنی که پدر با ما خشمگین بود. We were afraid of the big dog. یعنی که ما از سگ کلان ترسیدیم. She is not very interested in sport. یعنی که وی در ورزش نه آنقدر شوق و رغبت دارد. John is very good at drawing. یعنی که جان در رسم کشی خیلی مهارت خوب دارد. Mr. Lee is pleased with our work. یعنی که با جناب لی کار ما خیلی چی است؟ معقول است. The teachers are always kind to us. آموزگاران همیشه با ما مهربان هستند. What's wrong with the computer؟ یعنی که با کامپیوتر چی شده است؟ یعنی که در اینجا فقط طرزی مثلا صفتی کار، یعنی که استفاده انمی پیشوندها همچون صفت در جمله استفاده گردیدن. Here also some prepositions are used with some verbs. So the verbs in these examples are printed in color. در اینجا پیشوندها همچون با واسطه فعل یعنی که در جمله استفاده گردیدن. I'm looking for my pencil. Have you seen it? یعنی که من قلم رو میکوبم. شما ندیده اید؟ Can you think of another word for please? شما میتونید که درباره کلمه به مانند please یا دیگر کلمه رو فکر کنید. Does this book belong to you? آیا همین کتاب با شما تعلق دارد؟ We are listening to CD. یعنی که ما با CD گوش کرده ایستاده ایم. I agree with you. من با شما راضی هستم. Tell me about the show you saw. یعنی که با ما گوید که شما کدام نمودی مثلا نقش رو دیده اید. Cut the cake into 5 pieces. یعنی که تورت رو با 5 قسم جدا کنید. They borrowed money from the bank. آنها پول رو از بانک قرض گرفتند. Here are some prepositions used with nouns. As we mentioned before, the preposition are used with noun phrase or parts of speech. یعنی که در بالا ما چگونه قید کردیم که چگونه پیشوندها مثلا بایوری اسم ها و بایوری اسم های عباروی استفاده برده می شود. What's the answer to this question? یعنی که با همین سوال چی جواب است؟ Is there a reason for this delay? یعنی که برای انمی بازداشت یگان سبب هست؟ What's the matter with you? با شما چی گپ شده است؟ Here is an example of good behavior. یعنی که درباره انمی رفتار خوب یک مثال است. Congratulations on winning the competition. یعنی میگه که موفقیت درباره غالبیت انمی مسابقه. Traffic can cause damage to the environment. یعنی میگه که نقلیات ها میتواند که به محیط چکار کند؟ ضرر رساند. Try this. Here are some questions, some quiz that the watchers should fill the sentence. As we mentioned, how, for example, do we use preposition of place? How do we use preposition of time? And how do we use
the preposition of directions. I show, I explain all the ways of the using place, time, and direction. There are 9 sentences, so you have to fill with place, time, and direction. This is for independent, for watchers. یعنی که در اینجا قید شده است که چگونه ما درباره طرز استفاده برای پیشاهندهای مثلا مکان، پیشاهندهای زمان و پیشاهندهای زمان رو با شما فهموندیم. انا که اینجا مثلا این رو باید تماشابینان مثلا یعنی که تماشابینان کار کنن که چگونه مثلا شما همین موضوع ما رو درک کردین، چگونه شما بتوانید استفاده ببرین، چگونه بتونید جمله ها رو با آن پیشاهندها چکار کنید پورا گردانید. Thank you for your watching, dear watchers.